what transpired. Orash is a river of the lower Niger River Basin and a tributary of Uguta Lake, southeastern Nigeria. The river takes off 183 miles above mean sea level. Despite its historic and economic importance to the southeast region, it has remained undeveloped by successive administration. With the flag off of its dredging into the Atlantic Ocean, it will open up the economic hub of Uguta, Ohajebema, and other parts of the southeast region. The project will promote trade and investment and spur growth in multiple sectors, including shipping, manufacturing, agriculture, and also offer numerous opportunities for the people. But the good news doesn't end there. The president only a few days ago granted Governor Hope Uzodima's request to declare Oguta, Ohaji, Egbema, and environs as an oil and gas free trade zone. What we are doing here today is to sow the seeds of unquantifiable employment and economic opportunities for the future. And this project alone can make the Southeast region a robust, self-sufficient economy. And there is no better time to do this than a time like this, when our economy is in urgent need of diversification. Some other speakers talked about the importance. One of the most useless politicians in Nigeria are from Igbo land. This is the reason why I'm saying this, and if you can listen to this video to the end, you would understand my concept and agree with me that they are more useless than you think. Now, during the slave trade, I read some books that this Ogunta river in Imo State, they used to carry slaves from there straight to America because the river there have a local port that they used to, ship human beings in the name of slaves to Europe and to America, direct from there to Imo State. Now, this port during the Nigerian Civil War, I also read a book on how the British, that place was one of the places they told Gowon that Ojukwu could start importing arms from there. So a lot of things about the port. I call it port because it has, a place like a depot where you can drop things. The place is very big. You can go straight from there to Atlantic Ocean. Stay with me, I'm coming. Every now and then, they talk about the development of Igbo land. Now, before Buhari administration ends, stay with me. Before Buhari administration ends, Professor Yemi Osibanjo, the former vice president of Nigeria, came to Imo State. He came to Imo State and they flagged up a project worth 6.3 billion naira. 6.3 billion naira. Whether is it naira or dollars? I think it's naira. Yes, 6.3 billion naira. What is the project all about? To develop these ports. Osibanjo said it by himself that this port leads to Atlantic Ocean Strait. Now, I am going to tell you people why I say politicians in Igbo land, most of them are very, very useless. They don't like their people, they hate their people, and they want power, they want to remain in power. Now, after flagging up this 6-something billion naira project, you know what happened next? Tinubu assumed office as the president. Tinubu stopped it. Tinubu stopped the deep seaports of that Ogunta in Imo State. They started doing a Lekki deep seaport, developing that side. Someone. Ndị bae, wadu na-ekene unu. Ọkwa anyị nụrụ ihe nwanne anyị nwoke bụkwa Marcel Okocha na-ekwu. Na-ewepụtara ego dị etu a ka e wee nye anyị ọdụ ụgbọ mmiri na be anyị. Onye isi ana nke gara aga, nke nọskịta wee bata wee mechikọrọ ihe niile, mana o mee ka mmarụ na meche na onye isi ana nke gara aga kpọgidere ndị Igbo asị ponye n'ọkpụkpụ ga-ekwe were obie wee sị ka arụ ọrụ ndị Igbo ọdụ ụgbọ mmiri. Echekwa m ya, mụnwa na-eche nọ nkata ha kpara akpa, ha akpachago nkata wee mee ka ọ dị ka a ga-arụ ya. Nke nọskịta bata ka o mechikọrọ ya maka na onwe onye ga-ekwu okwu. Ịma na ndị enwe ndị na-ekwuru ha na ndị niile ndọrọ ndọrọ ọchịchị ihe ha niile na anyị ji ha n'aka na onwe ha ma nkwu okwu.
nya mechikọrịa onwe onye unu kwuru okwu ka a na-eme ya emechikọrịa na onye unu kwuru okwu ewesị ha mechikọrịa ana m eche ka that man si na mbụ nọmba 100 position ka m mesi n'ọgbụgbụ nọmba 1 million position Abia steeti abụrụ Labour Party mba adị eme na as long as na mbụ nọmba 1 million position na Abia steeti ga-abụrịrị APC adị eme ihe a ka onye ala pụta na-akọgheri kịta ana m echenu ka ọ bịa kwuo ka m mesi bụ nọmba 1 million position ama nwee ọdụ ụgbọ mmiri na be anyị ana m eche ka ọ pụta bịa kwuo ya ọ bịa kwuye ka unu fụ ndị cowards enwere na be anyị ndị enweghị ike ikwuchitere onwe ha okwu o wee bụrụ ịbịa kwuchitere mụ na gị a na-eme unu ama okenye enusi na-eme ọdụ ụgbọ mmiri a na-arụ unu ama na onwe ihe a na-akpọ nautical miles bụ nya imeshọ mmiri dị na be gị banye Atlantic Ocean ọ ihe a na-akpọ nautical miles measurement ye geenụ ntị kịta ka unu fụ mmiri niile dị na be anyị na mmiri niile dị na be anyị ka nautical miles ya ka wee dị nso karịa mmiri ndị ọzọ niile dị n'obodo Naijiria unu ama geenụ ntị ka unu fụ mmiri a dị n'Imo steeti a na-akpọ azụ mmiri nakwa Imo River nautical miles ya dị 50 nya ajasị m 15 nakwa 13 unu afụrụ ya 15 15 nakwa 13 30 nautical miles banye Atlantic Ocean imechọọ ya banye Odiona denu nekwanụ ntị nke a na-akpọ Ubiako River nke dịkwa n'Abia steeti nautical mile ya dị 25 ya 25 nautical miles banye Atlantic Ocean ngwa n'elu nke Oseakwa mmiri a dị na Ihiala nke a dị 18 nautical miles and deepness ya nyawa kachasị wee miemi deepness ya dị 65 deep feet ye 65 nyawa kacha nya dịka Chineke si wee kie asị ka ụgbọ mmiri pụtara kịta batara ụdị ụgbọ mmiri ọ sọrọ ya bụrụ n'ụwa na ọ ga-abatanwu n'ihi ala unu na-afụ mmiri a dị n'ihu ihi ala onwe ụgbọ mmiri amasị na ya bata mana emechikọrọ ya ka ndị be anyị na ọ na-atasa afụ nekwa nke a dị na Imo steeti n'ugwu a na-akpọ Osemọtọ nautical mile ya dịbụkwa 18 nautical miles dịka nke ihi ala dị nso unu afụrụ ebe a ka sị na a na-arụ ihe a na-arụ wee bịa mechikọrọ ya a na-achọ ndị ha na-aghọrị onye ka ha na-aghọrị ngwanezienụ nke Port Harcourt seaport dị Port Harcourt dị 50 nya 50 nautical miles oruru nke be anyị makwa na anyị niile bụcha igbo even though na ha ekweghọ denu nezie nke one dị 60 nautical miles unu afụrụ ka ọ dị den ka a hapụzie ndị ọzọ ka nje na nke Lagos na-apụ onye ọbụla ala nautical miles nke Lagos dị 50 nautical miles measurement ye imeshọrọ mmiri dị be ha banye Atlantic Ocean ọ dị 50 chetanụ na nke Imo dị 50 na 13 15 and 13 nke dị na Osemọtọ na Imo steeti dịkwa 18 nke dị n'Ihiala dị Ibeakwa dị one dị 18 18 nke a bụ nke kachasị wee dị miemi mana nke a sị na ndị Igbo amaghị mmiri tọgbọ iko na onwe ihe ga-eme ka anyị nwee ọdụ ụgbọ mmiri ka ndị be anyị na-ata afụfụ onye je Lagos bunata ya bifo iwere ụgbọ mmiri ụgbọala bunatacha ya be anyị ụfọdụ emebie ka ọ sọ ma nara gị ego niile anyị bịakwa itinyere ndị ga-ego afịa ndị be anyị na-ego afịa ha na-ata ikikere eze na-asị ọgịnị ka ezi ka ọ ga-esi dị ọnụ a na ebe ndị ọzọ ịbịazie na be anyị ọ gala ọnụ ịma nọ ihe eme gịnị ihe esi etu a wee dizaịn ya ka ndị be anyị na ọ na-atọsa afụ ndị be anyị biko na etu a ka anyị ga-esi tagide afụ nụ ana m eche gị bụ onye ịma onwe gị si na ịbụ nọmba 100 position Labour Party wee na-achị obodo gị bịakwa kwuo kịta na ịbụ nọmba 100 position enweghị ọdụ ụgbọ mmiri na be gị bịa kwuo ya ana m eche ka ị pụta kwuo ya ịma na ị nwere utu ka nwoke pụta ka ị bịa kwuo ya n'ihe anyị na-eche ọ bụghị ịga na-emetụ ụtụ ga-aga na soshal bịa ka ị kwuo ya ihe ga-enyere ụmụ nwanne gị aka ịma nkwe na-ekwu Labour Party nwaanyị Labour Party ga-eji bụ ihe na
isi biko ndị ba isi adị nwoke a mma ọ dị unu ka isi adị nwoke a mma ndị ba ya nọ na-ata afụ unu amụ ihe nchọpụtara n'ụwa ime bikos ndị ọzọ mazi na ndị niile na-achị ala Igbo wa atụrụ na ewu atụrụ sokwara ewu ọhịa ha bụ na ha enweghị ọnụ okwu onye Igbo enyere ọchịchị Chike na onye Igbo ọbụla enyere ọchịchị wee iji wee kpagbuo ụmụ nwanne ya ọ bụrụ na ịgbawo ụmụ nwanne gị asị na a ga-anapụ gị ịkpagbuo ha kpagbuo ha ịma na ụwa ndị Igbo politishan ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ba gee ọkwa ifuru ụwa jupụtara na ajụ ihe ị na-eme nwayọọ nwayọọ achọrọ m udo nke gị agago ọkachasị gị na ndị abụghọ ndị agbụrụ gị na-eme ihe gị na ndị abụghọ ndị agbụrụ gị na-eme ihe onye chọọ gị okwu ofu chọọ ya 10 ọ chọọ gị 10 chọọ ya 100 ọ gwa gị ofu kwa ya 10 ọ kwa gị 10 kwa ya 20 ọ sị mba dị agakwa onye aga ọgbafuo mana akwa agha ofi na-asị biko na achọghị m nsogbu achọrọ m udo ọ na-akwa gị achọghị m ọzọ bụ obepụghị isi ijezie nọrụ na nini chọwa mmadụ ma ị chọrọ nsogbu ka ọ na-echọghọ ụwa anyị nọ n'ime emebigo ọ bụghị ịnọrọ a na-achọghị okwu a na-achọ gị ị na-ezuzugharị against ụmụ nwanne gị ọzọ anọkọrọ unu ihe niile unu furu eje bite ego nweghọ nke a na-enye ndị Igbo eje bite ego maka onweghọ ha niile bụcha iwu na atụrụ ebite ego agụpụ saịdị be anyị kee ndị ọzọ niile ebite ego maka na ama na ha bụ ewu na ha ma nkwu okwu ke ka ha ga-esi kwu uwe anụnwe agbanweko onye chọọ hi God ka ka m esikwu ihe ako ka a hapụgodo ihe a mmemme ihe a n'ihe onyonyo ọzọ biko nụ ndị be anyị anya unu afụgo n'ihe m kwuru ebe ọ bụrụ na m ekwute ihe m kwu derunu m n'ihe onyonyo a ọ bụkwa nna m kwutere ya derunu m ya ka anyị getọpụ nwanne anyị nwoke masịrị ọkọcha ihe ọ na-ekwu ka mmadụ m ihe a eziokwu ka asị biko nụ unu echezọkwa na ịlaik ishare ịsọbskraịb ndewo na ụmụnne m. You should tell me, why is it that the closest port in Nigeria, if the goods are coming from Europe, Asia, China, Taiwan, all those sides, the closest port in Nigeria is Calabar Seaport. The Port Harcourt Seaport, Warri Seaport, this Imo State Okunta is also close. But they will leave all these sites, they will go to Lagos, which is about how many, thousands of kilometers more far than these ones. Is it that Tinubu don't want to develop this? Yes, the reason why I'm calling Tinubu now is because Buhari's administration made a budget. They paid half of the money, not half of the money. From the report I have, they paid almost 4.something billion. What are they going to do there? This place already exists. It's all about developing it and let it start functioning. 70% of goods imported into Nigeria, spare parts and all those things, if they drop it in Lagos, people will start suffering with containers, spoiling road, killing people, extortion down to Anambra, Aba, and so on and so forth. Sometimes when Igbos talk about marginalization, people don't understand what they meant. Now, I used to see politicians like Ojus Okano, Deputy Speaker of House of Rep. Yes. These people always used to come out that I am number 6. If you see the Deputy Speaker House of Rep saying that I am number 6 in Nigeria, I want to make sure that Abia will turn to APC. Is that what Igbos want? Is that what your people want? That in your present, money budgeted for seaport for the development of your people are business people. So the money budgeted for the seaport was embezzled, the project stopped, and all of you are keeping quiet. And you see the reason why your people don't want they don't want politics, because they see that your people colluded with the powers that be. And that is why I say, when we are talking about the problem of Nigeria, every tribe, every region is involved. I don't know this region, as far as I'm concerned, all the whole region, they are the problem. The Igbos, the South, the Southwest, the North, the Center, North Central, everywhere, all of them are the problem. No, how could it be? When Osibanjo came to flag off the project, people were happy. That wow, since this administration have the mind to come and do this, they want the development. Now, Tinubu said he have created Southeast Development Bill and so on and so forth. I want to tell you people something. Politics is deep. It's deeper than you think. Like me, nobody born of man can deceive me.
Nobody born of. See, what is not necessary is what they are going to do. That is the edit. They already know what they are doing. They will come out and tell you what they want to tell you, what you want to hear. That is what they want to tell you. Forget about Southeast development, Southeast. That you people are wasting your time. What these people need is not governmental. If, for example, when Nnamdi Kanu started agitating, I was following Nnamdi Kanu. He was talking about restructure Nigeria. Why is it that no Southeast functioning in the Southeast? And that time, you can't do anything, port without federal government approval. And even to this present, if you say you want to do it, they'll say, oh, go ahead and do it. Underground, they will frustrate you. Abuja is against the people. This is the problem that is going on. The other time they said that seaport in Port Harcourt that it have started, yes, everybody, was happy. But after some time, they said they shut it. They shut it down. These are the issues, these are the problem, and a lot of people don't want to pay attention. Now the question I'm asking, what happened to the 6 billion, I don't know, Naira project, 6 billion Naira project that Buhari's administration through Sibanjo came to flag off in Imo State? Orjus Okando is there trying to say that, yes, Tinubu, what you have done for igbos, 2027, we are going to support you. I will be looking at this man, I will be laughing. Orjus Okando on his own have tried his best, on his own, not in representing people. I mean on his own, on his life. He's a businessman, he have companies right from time. I don't have problem with people's life. If you don't bring yourself to the public as a politician and fail, nobody will talk about you. So, every now and then we're talking about 2027, leaving the problems on ground where people are dying, insecurity everywhere. Everything that's supposed to be okay. What about the other rail projects that's supposed to come across both? Is it not Enugu, Aba, Port Harcourt down to Borno State? Is it Borno State? That road, they abandoned it as well. Every major developmental projects have been abandoned. And you said people should not agitate. People should not talk. People should just remain dumb as they are. Look at Tinubu's appointment, everything to his people. That is not my problem. But my problem is, you stopping projects that is meant for other people because you want it to be your domain. Because your houses are in the seaport, you have cranes, you have everything, you are making money from it. And people from Southeast like Obaden, they now started going to Lekki to buy a spot to welcome their goods. What kind of mentality is this? And when will people wake up? This is a very terrible, situation, and I think people should look into this. People should look into this. According to that Appeal justice that is just retired now, during her book launch the day before yesterday, she made a statement. He said, if this country can continue, let them break it up. And that is the best solution. That is the best situation. That is the best thing that could happen. Not because there is any region that is more better than another region. No. I don't believe that there is a region that is better than others. But people can be brothers in different places, in the different countries. So, if you know anything about this port that has been abandoned, let me know in the comment section. Ndị be anyị unu afụgone na arụ mere ndị be anyị ndị Igbo, ihe a ndị oyibo na-akpọ abomination bụ ihe mere ndị Igbo bụ Igbo politicians. Igbo politicians egbuga anyị, ndị Igbo politicians egbuga anyị wee si na anyị ama mfe ụzọ n'obodo a wee kpuo anyị isi ka anyị wee nọrọ n'okpuru ndị anyị ka mma. Ndị Igbo politicians, kedu ụdị ihe ya? Ana m ekpe ekpere ka ekwensu nọ Chineke, maka ekwensu Chineke kpọọ unu ọkụ, o mechaa o mere unu ebere, mana ekwensu kee unu abụọ ụdọ ọ ga-eke unu na-amasị nwunye ya pụta, ka ekwensu kpọọ unu niile ọkụ, ọ kpọchaa unu ọkụ, ka unu mara ihe unu mere onwe unu, ndị ala abụgoro ọnụ, ka mara ihe unu che ndị be anyị.